morning, everyone, and welcome to today's webinar hosted by Dream USMLE. My name is Sumi Akhtar. I graduated from Institute of Applied Health Science, USTC, and I'm actively involved with the Dream USMLE's career development as a mentor and the research group as a assistant. And I'm honored to serve as one of the moderators today. And I am joined today by four wonderful co-moderators who will now introduce themselves. Let's start with Dr. Maisha. Assalamu alaikum. I'm Dr. Maisha Shabnamanam from Mukta Medical College Hospital. I graduated on 2023 and I'm now a member of Career Development Division of Dream USMLE and also a mentor and moderator there. I'm also part of the research by Dream USMLE and I'm also currently enrolled in 18th batch of Step 1. Yes, ma'am. Now, Dr. Farzana. Assalamu alaikum. I'm Dr. Nusrat Farzana Dola. I have graduated from Ibrahim Medical College, Garden, and I have completed my USMLE Step 1 last year. Now I am enrolled here in 11th Step 2 CK batch under USMLE and also a moderator in Career Advanced Division in USMLE and also a member in Research Group 9 of USMLE. Thank you. Now, Dr. Nabila. Assalamualaikum. I'm Dr. Nabila. I am from Swardi Medical College. I've recently graduated in this year, and I'm also I'm enrolled in 17th batch of Dream USMLE, and now I'm currently also involved in career development division and advancement division, and also involved in research group 53 from Dream USMLE. So I would like to request to introduce Dr. Farzana Dola. It's a Tanzina Hussein. I think Farzana already introduced. Okay, sorry. Hello, Assalamu alaikum. I am Dr. Tanzina Hussein Tisha. আমি গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজ থেকে 2020-তে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি। এখন আমি ড্রিম ইউএসএমএলই স্টেপ 1 18 ব্যাচে এনরোলড আছি। আর এছাড়াও আমি রিসার্চ গ্রুপের সাথে এনরোলড আছি এবং অ্যাজ এ মেন্টর হিসেবে রিসার্চ গ্রুপের সাথে কাজ করছি। Thank you for the wonderful introduction. Before we begin, let me take a moment to introduce Dream USMLE, which is founded in 2015 by Dr. Abdullah Al-Masood. And Dream USMLE has been a guiding light for Bangladeshi students aspiring to pursue a career in medicine in the United States. This non-profit organization offers a wide range of initiatives to support and empower medical graduates, including young physicians workshop in both the US and Bangladesh, tailored webinars for US residency preparation, and specialized batches for USMLE Step 1, 2 CK, and Step 3, and residency interview skills. It's also facilitated of US clinical experience and research opportunities, a dedicated mental health support, career counseling webinars to pursue career in the US, UK, Canada, and Australia. We also provide guidance for fellowship opportunities. And all through these initiatives, Dream USMLE continues to build a supportive community where students and graduates can grow academically, professionally, and also personally. And we are very glad you could join us today for a session that focuses on experiences and strategies for Step 2 CK preparation. And Step 2 CK is one of the most important milestones on the road of residency. And hearing firsthand from someone who has successfully navigated this exam can be both encouraging and practical. So today we are honored to have with us Dr. Afsara Tasnim Alam, who graduated from Ibrahim Medical College and recently completed Step 2 CK with great success and scored 246. She will be sharing valuable insights, preparation strategies, study resource, and tips for balancing knowledge with test-taking skills, which is really important. You will get to hear their real-life experience
what worked and what didn't, and how to stay motivated during this journey. So without any further delay, let's get started. Please join in welcoming Dr. Afsara Alam. The floor is yours now. Thank you so much for that introduction. Assalamu alaikum. আমি আফসারা তাসনিম আলম ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজ থেকে গ্রাজুয়েট করেছি 2019-এ। আমি ভাইয়ার ব্যাচে জয়েন করেছি লাস্ট ইয়ার, ওনার 10th সিকে ব্যাচে। তো বেসিকলি আমি ভাইয়াকে আগে থেকে বলছিলাম যে আমার জার্নিটা অ্যাকচুয়ালি it's pretty far from ideal, but he's still encouraged যে তুমি তাও শেয়ার করো তোমার জার্নিটা। সো বেসিকলি আমার স্টাডি পার্টনার ফার্স্ট ডে আমাকে একটু এনকারেজ করে টু জয়েন দ্য ব্যাচ। উনি বলছিলেন যে ভাইয়ার ভিডিওস একটা দুটা ভিডিওস দেখেছিলেন আগে, তো বেসিকলি ওনার এনকারেজমেন্ট পাওয়ার পরে জয়েন করা। যদিও ভাইয়াকে আরো আগে থেকে চিনি থ্রু ড্রিম USMLE মেন্টাল হেলথ ডিভিশন। সো এটা একটু অফ ট্র্যাক হয়ে যায়, বাট আই ওয়ান্ট টু স্টার্ট লাইক ক্রোনোলজিক্যালি। সো ভাইয়াকে অ্যাকচুয়ালি ওখান থেকেই ওনার সাথে ইন্টারাকশন হয়, অ্যান্ড বেসিকলি it's like a platform that he has opened for all medical graduates who have any sort of mental distress, or if they just need some guidance, anything. তো বেসিকলি ওটাতেই জয়েন করা 2022-তে, and ওখান থেকে একটু জানি about Dream USMLE, the batches that they're conducting, and step 1ও দিয়ে দেই, but step 1-এর আগে করেও I actually reached out to Bhaiya, and I was really nervous because obviously step 1, and ওনাকে scores share করি, and Bhaiya said to go ahead, the scores were good, but if you don't feel confident, like take some time, it's fine, but the scores look good. And I don't know, it was it just really like helped boost my confidence, and I felt like acha, I could sit for it. So although আমি তখন কোনো ব্যাচে ইনভলভ ছিলাম না, but ভাইয়া did play a role there as well. And so after that, এই যে last year join করা হয়, and I started with the classes around May তে start হয়, and আমি respiratory batch থেকে start করি। I don't know why, but আমার কাছে একটু ডিফিকাল্ট লাগছিল respiratory সিস্টেমটা, but eventually ভাইয়ার ক্লাসেস একটু ভালোভাবে ইন্ট্রোডিউস করছে। তারপর ভাইয়া helped with the manage how the clinical scenarios, like ওগুলা incorporate করে কিভাবে আমরা USMLE এর জন্য প্রিপারেশন নিতে পারি, at the same time practically কিভাবে এগুলো অ্যাপ্লাই করা যায় ওগুলো নিয়ে। and একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস মেনশন করব, সেটা হচ্ছে I feel like ওনার নোটস এত enriched, if you go through the notes, you probably don't need to go through other materials, like অনেকে মনে করে ফার্স্ট এইডটা আবার দেখতে হবে। I think onar notes pretty much cover the basics, like anything that you need to rejog your memory ba mone hocche eta mone nai, if you go through his notes, they're pretty much solid ogula shesh korle, and of course UWorld side by side. So ekhon if I go about the preparation, basically it's UWorld and ভাইয়ার notes, and পরে আমার যেহেতু একটু গ্যাপ আসে, যদি ভাইয়ার সেশন গুলো আমি টাইম মতো জয়েন করতাম, which were weekly, so উনি টানা একটা উইকে পুরা সেশনটা কন্ডাক্ট করে ও লাইক একটা সিস্টেম ধরে, and এরপরে ওগুলা নিয়ে উনি হচ্ছে একটা উইক আবার গ্যাপ দেয়, তখন আমরা আমাদের মতো ক্যাচ আপ করতে পারি, and if you have any questions since they're live, তো ওগুলা আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি ওনাকে। So that really helped, like কারো যদি কোনো questions থাকে কোনো কিছু নিয়ে, usually একটু কিছু টপিক আছে ওগুলো একটু ট্রিকি হয়, সো ওগুলাতে ভাইয়া like he is very approachable. I don't, but mashallah, Bhaiya is very approachable. Like if we have any problems, we can always go to him and he will respond. So classes same chilo, he was very interactive. So
মে থেকে ওনার ব্যাচটা বেসিকলি অক্টোবর পর্যন্ত কন্টিনিউ করেছিলেন 10CK ব্যাচটা, বাট আমি হচ্ছে জবে জয়েন করি তখন একটা ক্লিনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে। সো juggling job and education, like studies, it's difficult. So I could not do the classes regularly, যার কারণে আমার একটু প্রবলেম হয়। আমি পড়া থেকে একটু 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 ডিট্যাচড হয়ে যাই। তো পরে I did eventually come back, and এরপরে এই যে টানা UWorld, the blocks, and I think ফার্স্ট রাউন্ড শেষ করতে আমার অনেক টাইম লাগে। ফার্স্ট রাউন্ডটা শেষ করতে প্রায় I think on and off করে almost like more than 7 months. So that's a lot. এত টাইম নর্মালি লাগে না, but আমার ওই যে গ্যাপটার কারণে একটু টাইম লাগে, but I was eventually able to recover from that, and I started like preparing for my step 2. এরপরে শুধু আমি পড়াশোনাতেই ফোকাস করি, and then UWorld complete করার পরে I started the second round, and I started CMS at the same time. So this is the second round, and CMS এর সাথে করে আমি যেটা রিয়েলাইজ করলাম সেটা হচ্ছে you need the two together. Like UWorld করার পরে আমাদের যে নলেজটা আছে ওটা বেসিকলি সলিডিফাই হচ্ছে বারবার, যেহেতু অনেক নতুন কনসেপ্ট আছে, তো ওটা আরেকবার করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তো পাশাপাশি সিএমএসটা প্রিপেয়ার করে আমাদেরকে টু basically grasp the way that they make the questions. ওটা আরো straightforward and আরো অনেক clinical based. So I would suggest যে সিএমএস গুলো টাইমলি করা, লাইক অনেক সবাই তো অনলাইনে করতে পারে না। I would suggest যে সবাই অনলাইনে করুক, but if that's not possible, like make sure যে timely করা হচ্ছে, like on timed mode, use a timer or anything that works, and score yourself. And যদিও অনলাইনে বলে যে 22 এর উপরে is a good score or 24 এর উপরে is a good score out of 50, I would say if you're scoring above 30, that's a good mark. That's a good benchmark. And I'm talking about the CMS, and daily for me it was one block of UWorld and one block of CMS. Like first day আমি আমার study partner সাথে plan করেছিলাম, I was like it's going to be 2 blocks of UWorld and 1 CMS. মানে as usual you get ahead of yourself and you feel like একসাথে সব করে ফেলবো, and then এটা হয় না, and then disappointment hits, and একটা স্পাইরালে চলে যায় যে হচ্ছে না কেন, like I'm not doing enough. তো তখন you kind of have to ground yourself and just pat yourself on the back that it's okay, you're doing as much as you can, it's fine, at least progress হচ্ছে, it's not on a like এটা এই স্টেটে আটকায় নাই, we are going forward even if it's not the way that we expected to. So এরপর সিএমএস আই থিঙ্ক এখন 44টা আছে, 44, সো ওটা শেষ করার পরে অ্যারাউন্ড যখন 60% মতো UWorld এর সেকেন্ড প্যাসটা শেষ হয়, 60 or 62% প্রবাবলি, এরপরে আমি স্টার্ট করি খুব সাহস নিয়ে NBME একটা দিই। And of course firstটা was actually not that bad, but আস্তে আস্তে স্কোর ইমপ্রুভ করা স্টার্ট করে, লাইক once it was 230s এর দিকে, তারপর আস্তে আস্তে 235s, and then এরপর যখন 240 উপরে চলে আসে তখন একটু কনফিডেন্স বাড়ে। আমার পার্সোনাল জার্নিটা একটু ডিফারেন্ট ছিল। right before exam আমার parents, they had to fly off somewhere, so this is something that I had to deal with without them, so একটু time লাগে to adjust with everything, and ওই তখন একটু I don't know, it just took me a while to get used to everything, but ultimately I took the time off for a while, and then started giving the NBMEs again. এর মধ্যে NBME, I think it was 12 NBME 12, which was pretty difficult
for me, and ওটাতে স্কোর আমার খুব একটা ভালো আসে না, and এটা খুবই ডিমোটিভেটিং ছিল বিকজ আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ month and a half before the real deal, and I was very demotivated. তো এরপরও I was like I have to sit for the exam because I am pretty done with the studying at this point. Karon, I think it was around August this year. So I decide kori je I have to sit for the exam this year. Doesn't matter kibhabe hobe. The scores have to be good, of course, but I'm gonna do it. I don't know how, but I'm gonna do it. তো সিএমএস গুলা আরেকবার দেখি, যখন সিএমএস দেখা স্টার্ট করি আর প্রিভিয়াস এনবিএমই গুলা একটু ভালোভাবে রিভিউ করি। দ্যাট ওয়াজ ওকে, খুব ইম্পর্টেন্ট একটা রিসোর্স হচ্ছে ডিভাইন ইন্টারভেনশন পডকাস্ট। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আই উড সে, যেহেতু এটা ইটস আ পডকাস্ট, এটা শুনলে যেরকম লাভ হয়, এটা পিডিএফ ভার্সনসও আছে ওইটাও, অ্যান্ড অফকোর্স ভাইয়ার প্রিভিয়াস নোটস, স্পেশালি এথিক্সের যে লেকচারগুলো ভাইয়ার, আই উড সে দে ওয়ার ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড যেহেতু এটা ফার্স্ট এক্সপোজার ছিল আমাদের টু কনসেপ্টস লাইক কোয়ালিটি, তারপর কোয়ালিটি কন্ট্রোল, তারপর সার্টেন অ্যাসপেক্টস অফ মেডিকেল প্রফেশন যেগুলো আমাদের বাংলাদেশে একদমই নাই অ্যাকচুয়ালি, বিকজ আমাদের এগুলো হ্যান্ডেল করা লাগে না ইউজুয়ালি। সো ওগুলা ওগুলো খুবই হেল্পফুল ছিল ভাইয়ার। আই থিঙ্ক 7 or 8 লেকচার্স ছিল যেগুলো আমি টানা দেখি, দেখার পরে আমার এথিক্সটাও ক্লিয়ার হয় অনেক। অ্যান্ড বেসিকলি লাস্টে এই টাইপের রিসোর্সেস শেষ করার পরে আই হ্যাড আ বুস্ট ইন মাই এনবিএমই স্কোরস, অ্যান্ড ওটা পরে আলটিমেটলি তখন ডিসাইড করতে পারি যে ওকে, আই থিঙ্ক আই এম রেডি টু সিট ফর দ্য এক্সাম, আমি আর পিছাবো না। ও পিছানো, সো এক্সটেন্ডিং ইজ সামথিং আই থিঙ্ক আমাদের সব যারা এক্সামের জন্য বসি সবার মাথায় একবার হলেও আসে যে am I ready for this exam, should I take the extension, 3 মাস পরে দিব কিনা। একটা জিনিস রিয়েলাইজ করছি আমিও কিছু রিসার্চ করার পরে যে you're ready for the exam unless your scores are really low, unless they're really low, like you're not passing even. Like if you have sat for step 1, you have a lot of knowledge, and it's good to not underestimate yourself in that aspect. ওইটার উপরে confidence build করে and keep working hard for it, and just go through the resources বেশি বাড়াই আসলে লাভ নাই। Go for resources যেখানে you have everything for yourself, and ওখানে অ্যাড করা যেতে পারে ছোট ছোট পয়েন্টস, অর এটা এখান থেকে পড়বো এখান থেকে, বাট নট টু মাচ, ওটা একটু কনফিউজিং হয়ে যায় পরে। সো আই থিঙ্ক ওগুলা সব হেল্প করে লাস্টে, যে এনবিএমই গুলা অলমোস্ট 1 week পর পর শেষ করি, অ্যান্ড এক্সামের 2 weeks আগে I was done with the NBMEs, UWorld self-assessments, সব 1 week পর পর। In fact, if not sooner, I think I was done with them by 20th of September, 20th of August, and September 3rd আমার এক্সাম ছিল। এর মধ্যে I just gave free 120। এরপর এগুলাই দেখতে থাকি, just previous resources যেখানে যে previous notes ছিল, and just ওগুলাই দেখতে থাকি। I was very nervous for the exam, very very nervous actually, but what I realized is step 2 CK is about endurance, because এটা 9 hours এর একটা exam, so you have to make sure যে you're mentally in a very calm state, যাতে আমাদের যে নলেজ আছে ওগুলো আমরা ইউজ করতে পারি ঠিক মতো। they're there, you did learn everything, they're all inside your brain, they're there, but you need to be able to use them. So আমি জানি না আমার কতটুকু আমি এক্সপ্লেন করতে পেরেছি ঠিক মতো, but my takeaway from the exam was, if you have a community,
যেখানে you can share your journey or connect to people যারা এই journey দিয়ে গিয়েছে. I think it makes the process a little easier comparatively. And Dream USMLE তে ভাইয়া help করে because he has built a community যেখানে you can reach out to a lot of people. Even examer আগেও when I had a few questions উনি ওনার busy schedule থেকে বের করে একটু টাইম বের করে he actually directed me to a few of his students যাদের scores অনেক ভালো ছিল and ওনাদের সাথে কথা বলার পরে I had a lot of questions and ওনারা অনেক টাইম নিয়ে they were also very busy but ওনারা টাইম বের করে আমাকে properly guide করেছে যে about ওনাদের জার্নি কিরকম ছিল ওনাদের স্কোরস কিরকম ছিল কিরকম হলে you can go ahead with the exam so that helped a lot. So I think that pretty much sums up the process of my step 2 CK journey. And if there's any questions or I would love to answer them. Thank you, Dr. Afsara Alam. That was such an insightful session. And thank you for sharing your Step to CK experience with us. I'm sure a lot of people have questions to you, and we're going to soon start our Q&A session. We'll be taking questions from the Facebook and also from our co-moderators. If you guys have any question, you're free to ask Dr. Afsara about it. আমার একটা কোশ্চেন ছিল টোটাল প্রসেসটাতে মানে আপনি কত সময় নিয়েছেন স্টেপ 1 এন্ড স্টেপ 2 হ্যাঁ মানে টোটাল জার্নিটা আপনি কতদিনের একটা টাইম ফিক্সড করেছেন এবং যেই প্ল্যানে আপনি মানে আগাইছেন তার থেকে কত সময় বেশি বা কম লেগেছে এটা যদি একটু বলতেন Sure, that's a good question. আমার actually জার্নিটা স্টার্ট হয় 2022 থেকে তখনও পুরোপুরি শিওর ছিলাম না that I would pursue this career in the first place. আমি actually because আমার ফ্যামিলি এখানে থাকে তো ওরা একটা খুব বড় রোল প্লে করে ইনিশিয়ালি এই ডিরেকশনে আসার আমার ফ্রেন্ডরাও প্রায় আমাকে খুব এনকারেজ করতো আমার ব্যাচমেটরা খুব এনকারেজ করতো বাট ইভেন্চুয়ালি আমি দেখি যে এই USMLE যে UWorld basically পড়া the material it's so enriched. I mean এত comprehensive to the point যে মানে অনেকে I was an average student medical স্কুলে তো I feel like আমার কিছু যেসব জায়গায় গ্যাপস ছিল ওগুলা সব তো হবে না ফুলফিল বাট বেশ কিছু গ্যাপ ফিল আপ হয়েছে অ্যান্ড আমার বেসিকলি বলতে গেলে 2022 থেকেই স্টার্ট করা মাঝখানে কিছু পার্সোনাল রিজন ছিল যেটার কারণে অলমোস্ট খুব ভালো একটা গ্যাপ আসছে আই হ্যাড আ লস অফ আ ফ্যামিলি মেম্বার ওটার কারণেও একটা বড় গ্যাপ আসে তো 2022 থেকেই স্টার্ট করি 2023 এর ডিসেম্বরে এক্সামটা দেই পড়ালেখার পুরো টাইমটা ধরলে 1 ইয়ারই লাগে বাট মাঝখানে আমার অনেক গ্যাপ ছিল which is why I will go back to the point যে আমার জার্নিটা একদমই আইডিয়াল ছিল না বাট এটা ডেফিনেটলি 1 ইয়ারে করা পসিবল অনেকে আরো কম টাইমেও করে আই উড সে ফর মি 1 ইয়ার ছিল স্টেপ 2 CK তেও এখানে এসে আমার টাইম লস হয়েছিল কিছু লস বলবো না বাট I had to stay away from I stayed away from my studies for a while তো এটাও around I think 14 months এর মতো লাগে স্টেপ 2 CK around 14 months or 1 year same I would say 1 year is enough for if যদি একটু ডেডিকেটেডলি পড়া যায় অনেকে জবের সাথেই জাগল করে পড়ালেখা আমি পারি নাই বাট পারে এটা অনেকেই পারে ইটস ভেরি মাচ পসিবল ইফ ইউ লাইক রিয়েলি গিভ ইট ইউর অল ডেফিনেটলি পসিবল তো আমার জন্য অবভিয়াসলি এটা অনেক লম্বা টাইম ছিল স্টার্ট হয়েছে 2022 তে আর এন্ড হলো এই যে স্টেপ 2 CK এই লাস্ট মান্থ
2025 এর। Wonderful explanation. Thank you. Thank you. I have a question, Dr. Afsara, to you. এক্সাম ডে সম্পর্কে একটু বলবেন, কিভাবে হচ্ছে এক্সাম ডেটা হ্যান্ডেল করেছেন, টাইম কিভাবে ম্যানেজ করেছেন, কিভাবে এতক্ষণ ফোকাস রেখেছিলেন পরীক্ষার সময়, আমাদের সাথে একটু শেয়ার করবেন। ওকে, হ্যাঁ, এটাও খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন। সো বিকজ দ্য এক্সাম ইজ 9 hours, খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আগের দিনের ঘুম। ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর একটা ভালো ঘুম হয়, and of course I did not do that. I was not able to do that because আমার ট্রাভেল করা লাগে। আমি চিটাগং থেকে ঢাকা যাই to give the exam, তো সবকিছু মিলাই also I also did stuff যেগুলা আমি কখনো কাউকে এনকারেজ করবো না করতে। Like I actually stayed up pretty late and I was listening to Divine Intervention podcast. I wish I weren't doing it, but I did. আমার মনে হয় শেষ করতে করতে প্রায় রাত 2টা বাজে। I still don't know why I did that, but so I would say if you can do it, এক্সামের আগের দিনের জন্য কোনো পড়ালেখা না রাখা, nothing. দরকার হলে শুধু স্ক্রিনিং গাইডলাইন্স, which is really important for step 2 CK. I don't remember exactly কয়টা কোয়েশ্চেন ছিল এক্সামে, বাট ছিল বেশ কিছু কোয়েশ্চেন ছিল স্ক্রিনিং, তো ওটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। যদি পসিবল হয় শুধু স্ক্রিনিং গাইডলাইন্স, বাট নাথিং টু মেজর। ওই দিনের একটু ট্রাই করলে বেটার যে রেস্টেড থাকা, ওয়েল রেস্টেড, যাতে পরের দিন ও একটা টিপ দেখেছিলাম, আমি ইউজ করতে পারি নাই, বাট এক্সামের আগের দিন টু ওয়েক আপ আর্লি অ্যারাউন্ড 8টা অ্যান্ড টেক আ ওয়াক। 30 minutes এর জন্য হলেও একটা ব্রিস্ক ওয়াক যদি নেওয়া যায়, তাহলে রাতে অ্যাটলিস্ট একটা ভালো ঘুম হওয়ার চান্স থাকে। ইউ মাইট গো টু স্লিপ আর্লি, যদিও দ্য নার্ভস ডু গেট টু ইউ, বাট লাইক যতটুকু পসিবল ট্রাই করা যায়। আর এক্সামের দিন যেহেতু এক্সাম ইউজুয়ালি, যদিও সেন্টার থেকে 9 AM লেখা, আই থিঙ্ক যেই টাইমে যাই ওই টাইমে ওরা স্টার্ট করে দেয় এক্সাম। সো বোথ মাই এক্সাম স্টেপ 1 অ্যান্ড স্টেপ 2 CK 8 AM থেকে স্টার্ট হয়। অ্যান্ড এইটা অ্যাকচুয়ালি ওই আমার এক্সামের দিন, আই ডোন্ট নো ওয়াই দ্যাট হ্যাপেন্ড, বাট ওরা আমাকে রিচ করতে পারছিল না ফোনে। সো ওরা স্টেপ 1 এর সময় কিন্তু কনফার্ম করে, oh, this is also something, they will call you from the prometric center. এক্সামের আগের দিনও কল দিবে, এক্সামের দিন সকালেও কল দিবে to confirm, and I was waiting for their call, but actually their call আসে নাই. So if you don't get their call, make sure you reach out, because আমি যখন পৌঁছাই তখন ওনারা আমাকে একটু কোয়েশ্চেন করা স্টার্ট করে। they apparently they thought I was not going to sit for the exam, and ওরা বলছিল আমি অন্য কারো নাম্বার দিয়ে দিয়েছি কিনা, বা if it's actually me who booked the exam. তো ওইটা করতে গিয়ে আমার অ্যাকচুয়ালি একটু ডিস্ট্রাকশনও হয়েছে ইন আ গুড ওয়ে, বিকজ আই ওয়াজ ভেরি নার্ভাস ফর দ্য এক্সাম। তো ওইটা করতে গিয়ে আমার ওইদিকে ডিস্ট্রাকশনটা ওইদিকে ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে গিয়েছিলাম। সো ইন আ ওয়ে আই গেস ইট কাইন্ড অফ হেল্প মি। তো এরপর তো স্টার্ট হলো এক্সাম। ফার্স্ট থেকেই ডিসাইডেড ছিল যে ফার্স্ট ব্লকের পরে 2 to 3 minutes এর একটা ব্রেক নিব। সেকেন্ড ব্লকের পরে I took a break for around 10 minutes. ওই টাইমে লাইট কিছু ছিল, আমি ডার্ক চকলেট নিয়ে গিয়েছিলাম, কারণ মিল্ক চকলেট একটু সুগার বেশি থাকে। তো সুগার বেশি খেলে একটা প্রবলেম হয় কি, একটু ফ্যাটিকটা তাড়াতাড়ি চলে আসে বা একটু ঘুম আসে। সো ইটস বেটার ইফ ইউ প্যাক স্টাফ যেখানে সুগার কন্টেন্টটা একটু কম কম্পারেটিভলি, যেটা স্পাইক করবে না বেসিকলি। তো ডার্ক চকলেট নেই, আর কফি, ব্ল্যাক কফি ফর মি, আর একটা মাফিন ছিল, একটা মাফিন খেয়েছি। সো আই ট্রাই টু মেক শিওর যাতে আমি হাংরি না ফিল করি এক্সামের মাঝখানে, বিকজ ওটা খুবই মানে ইউ ক্যান ফোকাস ইফ ইউর অন এন এমটি স্টমাক। তো 2টা ব্লকের পরে একটা ব্রেক নেই, অ্যান্ড ওই ব্রেকে হালকা স্ন্যাক করে এসে তারপর আরো 2টা ব্লক দেই।
আই থিঙ্ক ওটার দুইটা ব্লকের মাঝখানেও আমি 2 থেকে 3 মিনিট ব্রেক নিয়েছি, যে ওখানে বসেছিলাম, বিকজ বের হলে একটা চেকিং থাকে, আবার পুরা বায়োমেট্রিক পুরা চেকিংটা কমপ্লিট করতে হয়। সো যখন দরকার হয় না বের হয় না রুম থেকে, রুমে বসেই ব্রেক নেই। আর সো 4th ব্লকের পরে একটা লম্বা ব্রেক নেই, প্রায় 20 মিনিটস এর মতো। ওই টাইমে একটা হাফ এ স্যান্ডউইচ, তারপর আবার ডার্ক চকলেট, কফি, এরপর প্রেয়ার ব্রেক থাকে, তখন নামাজটা করে নেই। অ্যান্ড আই থিঙ্ক এনাফ টাইম থাকে, ইউ হ্যাভ এনাফ টাইম টু টু ডু অল দোজ। আমি একটাও দৌড়াই দৌড়াই করা লাগে নাই, ইট ওয়াজ ফাইন, এনাফ টাইম ছিল। অ্যান্ড এরপরে আই কাম মাই সেলফ ডাউন, এরপর আবার ঢুকি রুমে, ওই মুখে একটু পানি দিয়ে যাই, ওটা দিলেও ভালো লাগে, একটু রিফ্রেশিং লাগে। অ্যান্ড 20 মিনিটস শেষ, তারপর আবার কন্টিনিউ করলাম। 5th ব্লক দেওয়ার পরে আমার একটু শুরু হয় ফ্যাটিগ, লাইক 5th ব্লকের পরেও আই টুক আ 5 মিনিটস ব্রেক, 5 or 4 মিনিটস ব্রেক এরকম। তারপরে দেখি আমার এখনো টাইম ছিল অ্যাকচুয়ালি ব্রেকে, সারপ্রাইজিংলি ইউ উড ফিল যে টাইম থাকবে না, আমার অ্যাকচুয়ালি লাস্টে আরো 20 মিনিটস এর উপরে টাইম ছিল। অ্যান্ড লাস্টের 6th ব্লকটা দেওয়ার পরে আমার আরো আই থিঙ্ক 7 to 8 মিনিটস একটা ব্রেক নেই, কারণ তখন বুঝতেছিলাম একটু ফ্যাটিগ আসছে। অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ দ্য 7th ব্লক, মানে আর একটা ব্লক বাকি থাকে। অ্যান্ড তখন আই ফেল্ট লাইক খুবই ফ্যাটিক কাজ করছিল তখন। তো আই গট আপ, বাইরে গিয়ে মানে আমার থেকে বেশি ইনভিজিলেটর গুলো আরো বেশি টায়ার্ড ছিল, দে সিম মোর টায়ার্ড দেন আই ওয়াজ, অ্যান্ড দে জাস্ট ওয়ান্টেড টু গো হোম বিকজ আই ওয়াজ দ্য অনলি এক্সামিনি হু ওয়াজ লেফট। তো আমি কি আমারই তো এক্সাম, আমি কি করবো। তো আমি বের হলাম, বের হয়ে আই পেস্ট অ্যারাউন্ড বেসিকলি, আশেপাশে জাস্ট হাঁটছিলাম টু ফোকাস, অ্যান্ড মুখে একটু পানি দিয়ে আসলাম। আই হ্যাড কফি অ্যাগেন, একটু করে ডার্ক চকলেট খেলাম, বিকজ আই নিউ যে মানে a part of me wanted to get it done with, like এক স্ট্রেচে শেষ করে ফেলি, বিকজ খুবই টায়ারিং। বাট I was like, no, I have to give it my all. একটু ফোকাস করি, রিসেন্টার করি, অ্যান্ড ওয়েন্ট আউট, ডিড দ্যাট। অ্যাকচুয়ালি ওটা হেল্প করেছে। অ্যান্ড দেন আই কেম ব্যাক, ফাইনাল স্ট্রেচে ওটা শেষ হলো, অ্যান্ড আই ওয়াজ ডান। আই থিঙ্ক আমার ব্রেকে তাও 2 to 3 মিনিটস স্পেয়ার করার মতো ছিল। So what I would say is breakটা efficiently use করা উচিত। If we have something, if we have access to a break, ওটা properly use করা উচিত। কারণ কেন ইউজ করব না, ওটা তো মানে আমাদের তো এক্সামটাই ভালো করে দেয়াটা প্রাইমারি ফোকাস। সো টেক ইউর টাইম, যদি নাও বের হতে হয়, ইফ ইউ ফিল লাইক ফোকাস হচ্ছে, মানে ফোকাস করতে ইজি হবে, বাইরে গিয়ে একটু হেঁটে আসলেও কিন্তু ইট হেল্পস আ লট, মুভমেন্ট হেল্পস আ লট। সো ওইটাই। আর বেসিকলি আমার এক্সাম দিনের স্কেজুলটা এরকমই ছিল, এভাবে ভাগ করা। I Thank you, hope that Dr. answers. Afsara. Yeah. Sorry. So it is hard, but we have to stay calm and reserve as much energy possible because the exam is too long, 9 hours long exam. So how predictive were your NBME practice exam questions or pre-120 of the actual exam? Could you share it with us, please? Sure. Our NBME scores actually, I think they were they maybe over predicted a little bit. ও আচ্ছা, সরি, আমি আপনার প্রিভিয়াস একটা কোয়েশ্চেন ছিল, ওটার একটা অ্যান্সার দিতে ভুলে, ওটা অ্যান্সার করতে হবে। সেটা হচ্ছে এক্সাম ডে রিলেটেড, লাস্ট মোমেন্ট অ্যান্সার চেঞ্জ করা, এটা অনেক আসবে। You would feel like changing your answer at the last moment. I would say if it's the last 3 or 4 blocks, unless you're really sure যে না এটা maybe answer না,
then change it. Otherwise, don't, because তখন fatigue gets to you. And after the exam, usually আমাদের instinct হচ্ছে we try to remember the bad aspects of an event. তো আমিও যে অ্যান্সার গুলা প্রবাবলি ভুল দিয়েছিলাম ওগুলাই আমার মাথায় ছিল বেশি। তো ওটাই মাথায় অনেক দিন ধরে ছিল যে I should not একদম লাস্ট মোমেন্টে I changed an answer and I knew it was probably the wrong decision. I to this day I don't know why I did it, but ওই যে unless you're sure, you're completely sure, like don't change your answer because probably your mind is playing tricks on you. Probably. ওটা মাথায় রাখাটা important. And okay, and now back to your, sorry, I completely forgot what was your question. It's okay. I wanted to know how predictive was your NBME practice exam or pre-120 of your actual exam questions? Right, sorry. So NBME question, NBMEs were আমারটা একটু ফ্লাকচুয়েট করেছিল। ফার্স্ট এরটা 230s এর ঘরে ছিল, সেকেন্ডটা 220s এর, আই থিঙ্ক আই গট 229 এর পরেরটাতেই। ওইটা থেকে রিকভার করে I think এর পরেরটাতে like there were 251 and then 249 and 243 and 241s এরকম ছিল স্কোর। তো 240s এর উপরে ছিল, বাট সবচেয়ে ভালো স্কোর যেটা ছিল 251, আই থিঙ্ক ওইটা, তারপর 249 যেগুলো ছিল ওটার কারণে আমার এক্সপেকটেশনস তখন একটু ডিফারেন্ট ছিল ওই according to that. But I could tell যে লাস্টে I stopped taking rest, which is why rest is really important. Like mind একবার যদি fatigue কাজ করে, you can think properly. So জানা জিনিসও ভুল হওয়ার একটা চান্স থাকে। তো লাস্টে I kind of pushed myself too hard and probably that was one of the reasons why আমার scores আর বাড়ছিল না, খুব ফ্লাকচুয়েট হচ্ছিল। তো ওইটা একটু ডিফিকাল্ট ছিল, বাট পরে ফ্রি 120টা একদিন ব্রেক নেই, ওই লাস্ট NBME-টা দেওয়ার পরে যেটা আমার 241 আসছিল, ওটার পরে একটু ব্রেক নেই। And I actually reached out to আব্দুল্লাহ মাসুদ ভাইয়া, and ভাইয়া আমাকে বলেন যে স্কোর্স ভালো আসতেছে, স্কোর্স কনস্ট্যান্ট আসলে বেটার, which I agree with. স্কোর্স ডেফিনেটলি কনস্ট্যান্ট আসা মানে বা স্কোর বাড়া উচিত, গ্রাজুয়ালি দে শুড ইনক্রিজ, কমা উচিত না, কমলেও বেশি না, একটা বেস লাইন থাকা উচিত। তো I would say যেহেতু 240s এর ঘরে ছিল, they were quite predictive. Pre 120 I would say if you're scoring above 70%, I think that's a pretty good score. I would say it's pretty good. ওখানেও সেম, যে নলেজ গুলা আছে ওগুলা ইউজ করতে পারাটাই আই থিঙ্ক স্টেপ 2CK তে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ পড়া তো হয়েছে, কেউ না পড়ে এক্সাম দেয় না, বাট ওইটা কিভাবে এক্সামে ইউজ করতে হবে আর হাউ টু কিপ ইউর সেলফ কাম, দ্যাট ইজ লাইক ইউ সেড, এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। ইউ হ্যাভ টু কিপ ইউর সেলফ কাম ডিউরিং দ্য এক্সাম। আর কিছু কোয়েশ্চেন্স আছে ওগুলো দেখলে they'll get to your nerves, like কিছু হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেস টাইপের কোয়েশ্চেন্স বলে, পুরো একটা কেস থাকে, they're really long, but if you learn how to skim through the questions, যেমন starting with the question and the options, এরপরে উপরে গিয়ে just going through যে হ্যাঁ আমার কাছ থেকে এইটাই চাচ্ছে কোয়েশ্চেন, তারপর ওই পয়েন্ট গুলাতে একটু স্কিম থ্রু করা, দ্যাট সেভস আ লট অফ টাইম। অ্যান্ড ওরা এই কোয়েশ্চেন গুলো এত লম্বা রাখে, I think that's one of the reasons why এই কোয়েশ্চেন গুলো বেশি কমপ্লিকেটেড করার চেষ্টা করে না usually. Like if you go through Reddit বা Google, they will say things like HPI questions usually বেশি complicate করার চেষ্টা করে না, but they look very scary because অনেক লম্বা question গুলা, but they are doable, they are doable. So I would say answering to your question is predictive chilo, they were pretty predictive. Yeah, but it's expected, like you will always experience something unexpected in your exam day. Yeah. Definitely. And yeah, and when did you decide to take triad or exam date? When did you decide that you're ready and you're gonna take your exam triad now?
I think আমি এবছর অ্যাপ্লিকেশন সাইকেলটা ক্যাচ করতে চেয়েছিলাম, সো দ্যাট প্লেড আ রোল। আর ফার্স্ট স্কোর, আই থিঙ্ক ফার্স্ট এনবিএমই স্কোর আসার পরে ভাইয়াকে নক করি, ভাইয়া আব্দুল্লাহ মাসুদ ভাইয়াকে নক করি অ্যান্ড ওনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ভাইয়া ডিড সে টেক সাম টাইম বিকজ হি ডাজ ওয়ান্ট আস টু স্কোর রিয়েলি ওয়েল, লাইক আমাদের এক্সপেকটেশনস যেটা, ওনার এক্সপেকটেশনস আমাদের কাছ থেকে আরো অনেক বেশি। অবভিয়াসলি হি ওয়ান্টস হিজ স্টুডেন্টস টু এক্সেল। উনি সবসময় বলেন 260, সবসময় 260 উপরে টার্গেট করো। তো অফকোর্স ইউ নিড সামওয়ান হু বিলিভস ইন ইউ, and he does that. তো সো ভাইয়া বলেন যে একটু টাইম নাও। আর আমার টার্গেট ছিল 240s এর উপরে, বিকজ ম্যাক্সিমাম প্রোগ্রামস টু, যা দেখলাম যে 240-র উপরে ইট ইজ আ সেফ স্কোর। এর থেকে বেশি আসলে তো খুবই ভালো, দ্যাটস অ্যামেজিং। তো যখন আমার স্কোর একবার দেখি যে এইরকম আশেপাশে আসছে, 240s এর আশেপাশে আসছে, তখনই আই টুক দ্য ট্রায়াড। And in Green USMLE, we get a few more benefits, like we get to be part of a research project. We also get to learn about US clinical experience from Green USMLE. Could you share about your research project experience, how you got the opportunity, and was that helpful for your CV or residency application? Could you please share it? হ্যাঁ, ড্রিম USMLE এর সাথে জার্নির কারণে I got to mention a few things in my CV because it is because thanks to this organization, because even mental health division program, I mean, এটা আমার কাছে, I hold it very dear to my heart because this is something that I feel very deeply for. And just talking to people, like just talking to people is so important. And um, mental health is something যেটা এত the stigma that's around mental health, it's just truly, I mean, people are scared to talk about it. Even as physicians, I highly doubt we have people who have not gone through an issue in their entire life. I mean, they've had some issues, but they didn't know who to talk to, but who's not going to judge them. Especially Bangladeshi community, if you have a problem, like anything related to mental health, it's like, ওই তো ডক্টর, like ডক্টর কেন, ডক্টরের প্রবলেম হলে কিভাবে হবে, সামথিং লাইক দ্যাট। সো মানে সিরিয়াসলি তো নেওয়া পরের কথা, পিপল লাফ অ্যাট ইউ বেসিকলি। So এই প্ল্যাটফর্মের থ্রুতে I did get to speak to some people. It was an amazing experience, like hearing about their journey. You don't just get to be a listener, you also learn a lot from them and from their journey. I actually got to add that on my CV. And I also mentioned about a workshop যেটা ভাইয়া একবার শেয়ার করেছিলেন একটা গ্রুপে। সো এটা হচ্ছে মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইড, একটা 7-hour লং ওয়ার্কশপ ছিল। এটাও 2022-তে ভাইয়া একটা গ্রুপে শেয়ার করেছিলেন লিঙ্কটা। I actually ended up registering for it, and ওরা লাস্টে একটা সার্টিফিকেট দেয়। And the workshop was amazing কারণ ওখানে ওরা অনেক এক্সারসাইজেস ওরা কন্ডাক্ট করে যেগুলা awareness spread করতে হেল্প করে, and you actually you obviously you don't know what the other person is going through, but ওরা একটু ট্রাই করে যে কিছু এক্সারসাইজেস করে at least কিছুটা ফিল করা যে what the other person might be going through, or কিভাবে awareness spread করা যায়। Just it was an amazing experience. ওটা ওয়াশিংটন ডিসি তে বেসড একটা অর্গানাইজেশন, সো ওইটাও আমি অ্যাড করতে পারি। ভাইয়া does
offer clinical rotations, like they're completely free of cost if you're enrolled in any of his batches. তো আমার ছিল অপরচুনিটিটা, বাট আমি ওটা নিতে পারি নাই বিকজ আমি দেশে ছিলাম। But I do plan on joining very soon, but ওটা আমি করতে পারি নাই, but ভাইয়া does arrange clinical rotations and research opportunities. So I think that's very important for your CV. এটা stand out করে definitely. And এখানে if you're going to apply to any place, ওরা definitely দেখবে যে এখানে কোনো clinical experience আছে কিনা, আর ওরা preference পাবে, কারণ এখানকার healthcare system খুবই different from Bangladesh, কারণ সব electronic medical record system এ, and we're not used to documenting as much, কারণ আমরা ফাইলসে ম্যানুয়ালি লিখতেই লেজি ফিল করে অনেকে, and properly documentation হয় নাই। and এখানে when you're seeing the patient, I mean obviously I'm not saying বাংলাদেশে এগুলা নাই, আছে, but they're catching up। অনেক নতুন কিছু হসপিটালস এখন এগুলা স্টার্ট হচ্ছে, বাট সবখানে এটা নাই, স্পেশালি সবখানে এটা নাই অ্যাকচুয়ালি। তো এটা নিয়ে ইউজ টু হয়তো সময় লাগে। তো ওরা অবভিয়াসলি প্রেফার করবে যদি কারো ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থাকে, ওদেরকে হায়ার করতে ডেফিনেটলি ওটা স্ট্যান্ড আউট করবে। Thank you, Dr. Afsara, and to my dear co-moderators, Dr. Farzana Dola, Dr. Nabila Noor, and Dr. Sumin. Do you have any question to our panelists? We are at the end of our webinar now. Yes, I have a question actually related to exam taking strategies. So we do have a track related question in step 2 CK. So I would like to ask, how did you approach those questions, and also statistics questions? If you could. Yeah. So biostat questions, the drug ads were, yeah, they were big. But you should leave them for answering them right at the very end, because একটু weird থাকে question গুলো, I'll be honest. But they are doable. Not all of them. কিছু you'll be seeing them for the first time, and ওখানে বসে you'll have to figure out যে maybe ওরা এটাই চাচ্ছে। So ওই টাইপের ব্লগগুলো কি হয়, নর্মালি 40 blocks এর কোয়েশ্চেন থাকে, বাট যেগুলাতে এরকম ড্রাগ অ্যাডস থাকে, 3টা একসাথে থাকে ড্রাগ অ্যাডের কোয়েশ্চেন, অ্যান্ড ওই ব্লগগুলোতে 38টা কোয়েশ্চেন্স থাকে। So একটু মাথায় রাখতে হয় যে I have to go back to those questions, and you can always mark questions, right? তো ওটা আমরা পরে গিয়ে চেক করি। তো ড্রাগ অ্যাডের গুলো সেম, because once you answer one of the questions you have to move forward, and ওই অ্যান্সারটা লক হয়ে যায়। তো যেহেতু একটু টাইম নিয়ে ড্রাগ অ্যাডে কোয়েশ্চেন গুলা অ্যাড্রেস করা লাগে, like it's better to leave them for the end, and হাতে like for me আমার ব্লকে around 7 to 10 minutes এর মতো একটা টাইম ছিল। ওই টাইমটাতে actually না, 10 minutes is too much, I think 7 minutes এর মতোই ছিল। তো ওই টাইমটাতে first I go through the questions, and I went through the questions first, and 3টাই আগে পড়ছি question কি চাচ্ছে। তা পড়ার পরে I went for কোনটা টেবল রিলেটেড বেশি, মানে কোন কোয়েশ্চেনটা আমি কিছু টেবল থাকে ওখানে পেয়ে যাব। তো ফার্স্টে ওই টাইপের কোয়েশ্চেন গুলা অ্যান্সার করা ইজ বেটার। তারপরে কিছু কোয়েশ্চেন থাকে যেটা উপরে নিচে কিছু ভ্যালুজ দেয়া থাকে, কিছু ডেটা দেয়া থাকে। সো ইউ উইল নো ওয়ান্স ইউ রিড দ্য কোয়েশ্চেন যে আমার এই প্যারাতে থাকতে হবে। আর কিছু কোয়েশ্চেন আছে ইউ হ্যাভ টু রিড দ্য এন্টায়ার থিং, লাইক নো ম্যাটার হোয়াট, পুরো কোয়েশ্চেনটাই ভালো করে মানে একবার একটু দেখে যেতে হবে। তো এরপরেও আই উড সে প্রিপেয়ার ইয়োর সেলফ, যে কিছু কোয়েশ্চেন থাকবে ইউ হ্যাভ নেভার সিন দেম এভার ইন ইয়োর লাইফ, অ্যান্ড ওগুলা প্রবাবলি মনে থাকবে বেশি, বাট ইটস ফাইন, লাইক 1-2টা কোয়েশ্চেন থাকবে, এগুলা নো ম্যাটার হাউ মাচ উই প্রিপেয়ার, একেবারে নতুন কোয়েশ্চেন আমরা দেখি নাই কখনো, এরকম থাকবে। বাট আই থিঙ্ক ইট ইজ ডুয়েবল, লাইক ইফ ইউ থিঙ্ক
যে কোনো কোয়েশ্চেনের নিয়ে যদি ইন্টিমিডেটেড ফিল করে কেউ, ওই কোয়েশ্চেনগুলো অ্যান্সার করতে কিন্তু লঙ্গার লাগে, বিকজ ইউর সো নার্ভাস। ওটা অ্যান্সার করতে যতটুকু নর্মালি টাইম নেওয়া দরকার তার থেকে বেশি লাগে। বাট ইফ ইউ ফিল লাইক না, দিস ইজ ডুয়েবল, ওরা কোয়েশ্চেনগুলো দিচ্ছে বিকজ দে ওয়ান্ট আস টু অ্যান্সার, অবভিয়াসলি দে ওয়ান্ট আস টু অ্যান্সার কারেক্টলি। ওরা আমাদেরকে ট্রিক করার চেষ্টা করছে না, আনলাইক ইউওয়ার্ল্ডে অনেক দে মেক ইউ থিঙ্ক যে এটা ট্রিকি, এটা আই থিঙ্ক দে আর ট্রাইং টু গেট ইউ অন দিস পয়েন্ট, এরকম না। They are quite straightforward. So yeah, go for the questions first and then table related যে কোয়েশ্চেন গুলো থাকে ওগুলো আগে, and then data related উপরে নিচে confidence interval এই টাইপের দেখলে অ্যান্সার হয়ে যায় এগুলা, and then go for the one যেটা একটু পড়তে হবে পুরাটা, ওটা লাস্টে। I hope that answered your question. Yeah, thank you. Thank you so much for sharing that. Does anyone have any more question? Hello. I আপু আমার think একটা that কোশ্চেন was আছে। okay. Go ahead. No, you can. আপু হচ্ছে যে একটা ব্লগ করতে গেলে মানে আপনার প্রতিদিন তো একটা ব্লগ আপনি মাস্ট করতেন, ওয়ার্ল্ডে কত সময় লাগতো মানে পুরো ব্লগটা একদম মানে আয়ত্ত করতে, যে এটা একটু জানার ছিল। আর একটা ব্লগ করার পরে আপনি নেক্সট দিন যে আরেকটা করতেন, তো আগের ব্লগটা কি রিভিশন দিতেন, বা আমার মানে কথা হচ্ছে কিভাবে আমরা মনে রাখতে পারবো যে এই ব্লগে এগুলো করেছি, মানে আমার যে জিনিস লার্নিংটা যে শিখলাম যে কিভাবে মনে রাখবো। um শুরুর দিকে বলতে ফার্স্ট রাউন্ড, UWorld এর ফার্স্ট রাউন্ড, রাইট? হ্যাঁ জি আপু, ফার্স্ট ওকে, রাউন্ড। ফার্স্ট রাউন্ডে একদিনে একটাই টার্গেট ছিল, অ্যান্ড অনেকে দুইটা করে। আমার একটা মডেস্ট ছিল, আমি দুইটা অ্যাকচুয়ালি পারি নাই, অনেকে পারে, আমি পারি না। আই স্টার্টেড উইথ ওয়ান অ্যান্ড ওইটাই কন্টিনিউ করার চেষ্টা করেছি। মাঝখানে অবভিয়াসলি কিছু ব্রেকস আসে, প্রতিদিন বসাটা ইটসেলফ ইজ আ টাস্ক, বাট eventually ওটা চলে আসে, বিকজ ইউ নিড টু গেট ডান উইথ দ্য এক্সাম, ইউ নিড টু সিট ফর দ্য এক্সাম। তো আমি যত লেট করব আমার এক্সাম দিতেও তত লেট হবে। বাট আগেরটা রিভিশন অনেস্টলি দেয়ার টাইম থাকে না। আগেরটা রিভিশন দিতে গেলে যেটা হয়, আগ ইউ ইউ ক্যান গো ফরওয়ার্ড। তো প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে একটা একটা এক্সপোজার, এক একটা ব্লকে এত যেহেতু ফার্স্ট রাউন্ড, সো এটা তো সিস্টেম ওয়াইজ, ইউ নিড টু ফিনিশ দ্য সিস্টেমস। স্টেপ ওয়ান দেওয়ার সময় এটা বেশি হতো, স্টেপ ওয়ান দেওয়ার সময় মনে হতো আমার আগের সিস্টেমের কিছুই মনে নাই। এটা খুবই নর্মাল একটা জিনিস, বিকজ এত বেশি এত বড় ভ্যাস্ট একটা সিলেবাস। আগের আমরা যখন প্রফ দিতাম ইট ওয়াজ দ্য সেম, আমরা কিন্তু এক্সাম যেরকম হয় যে বেশি জিনিস পড়লে আগের জিনিস মনে থাকে না, আগের পড়াগুলো মনে থাকে না, এন্ড ইটস কমপ্লিটলি ফাইন। সো ফার্স্ট রাউন্ডে এটা মনে হয় যে কিছুই মনে নাই, কি পড়লাম না পড়লাম, আবার দেখি আগেরটা। তো the thing is, সেকেন্ড রাউন্ডের পরে ইটস নট জাস্ট দ্যাটস নট দ্য এন্ড, এরপরে ইভ্যালুয়েশনের জন্য ইউ হ্যাভ দ্য টেস্ট, এই যে NBMEs থাকে। তো তখন অ্যাকচুয়ালি বোঝা যায় যে কি কি মনে আছে বা কি মনে নাই। বাট নো রিভিশনস, জাস্ট প্রতিদিন একটা করে UWorld, অ্যান্ড সেকেন্ড রাউন্ডে একটু পেস বাড়ানো যায়, লাইক দুইটা করে দেয়া যায়। বাট রিভিউ করতে আই উড সে প্রথমে অনেক টাইম লাগে, পুরা দিন লেগে যায় শুরুতে অ্যাটলিস্ট। ওকে, থ্যাংক ইউ ফর ইউর সাজেশন। ওয়েলকাম। I have a question. The screening vaccination এগুলা কোথায় মানে একবারে আছে বা যেখান থেকে পড়তে গেলে সুবিধা হবে? জি। হ্যাঁ, ভ্যাকসিনেশনসও অনেক ইম্পর্টেন্ট অ্যাকচুয়ালি, এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট, লাইক দ্য স্ক্রিনিং গাইডলাইন্স অ্যান্ড দ্য ভ্যাকসিনেশনস, এগুলো থেকেও কোয়েশ্চেন্স আসে। আমি মেইনলি CDCর যেটা আছে, আমেরিকান একাডেমি অফ পিডিয়াট্রিক্স, যেটা অনলাইনে সার্চ করলে ওটা চলে আসে, এখনকার কারেন্ট গাইডলাইন কি ওটা চলে আসে। তো আমি ওইটাই প্রিন্ট আউট করে, আই স্টিল হ্যাভ ইট আমার টেবিলের উপরে, ওটা আমি ওটা টেপ দিয়ে লাগাই রাখছি।
ওটা 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 যখন পসিবল হয় দেখা, ওটা ফার্স্ট ইয়ার থেকে হয় না, ওটা সেকেন্ড রাউন্ডের পরে ইউজুয়ালি প্রতিদিন দেখা হয় না, বাট যতটুকু পসিবল। আর কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস, দিস ইজ সামথিং দ্যাট আই ডিড, কিছু জিনিস ছিল যেগুলা মনেই থাকতো না, তো ওগুলা আই উড লাইক স্টিকি নোটস দিয়ে আমার টেবিলের উপরে লাগাই রাখতাম। Thank you. Right, we are almost at the end of our webinar. A heartfelt thanks to our panelist, Dr. Afsara Alam, for sharing such an honest, personal, and inspiring journey. It is a reminder to us that with right mindset and preparation, a good score is achievable in Step 2 CK. I would also like to thank our co-moderators for their coordination throughout the session, and a big thank you to Dream USMLE platform for arranging such a webinar and believing in the power of shared experience and peer learning. To our audience, we hope you are living with new insights and encouragement. Stay connected with us and join our platform for more updates and sessions like this. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you, everyone.